Saudações, terráqueos e ouvintes do Heavy Culture. Estamos aí com um pequeno atraso. No mundo moderno, atraso combina, né, Miguel? Seja bem-vindo, Miguel, Portugal Connection. Olá, boa noite e espero que estejam todos bem. E hoje não podemos esquecer uma coisa, estamos com uma live incrível e devo dizer também que hoje estamos com um aniversário especial. O nosso Ivan faz anos. Parece que já passou a barreira dos 50, é isso? É um homem bem conservado. Não vamos abrir a idade do Ivan, né? Mas como é que se diz, né? Para novo não serve. Parabéns aí, Ivan. Parabéns, Ivan, sem dúvida. Tudo bom aí, ele não vai estar hoje com a gente. Eu, quando fizer 50, vou espalhar pelo mundo. Não tenho qualquer tipo de problemas com isso. Já não falta muito. E o nosso convidado aí, né, o pessoal dispensa apresentações para o pessoal da velha guarda, né, o Protector, uma banda extremamente, né, falada, ainda está nativa. Hoje a gente vai tentar dar uma geral aí, passado, presente e futuro do Protector. Martin, welcome to Heavy Culture, Martin. Thank you. A gente vai na nossa vinhetinha, antes de começar o bate-papo com o Martin, a nossa vinhetinha by Jeff Dunn, nosso querido Mantas, que fez um trabalho aí, né, com o filho do Zetro ali, resgataram o Heavens on Fire do Black Metal, ficou uma versão animal. Vinhetinha, Mantas, Heavy Culture! Enfim, um som que está associado ao Patreon do Jeff. Quem quiser conhecer, eu vou pedir ao Jorge que puxe aí o nosso sinal do endereço do Patreon do Jeff. Lá está, em patreon.com/JeffMantas. Devem ir até lá e ver tudo o que ele tem ao vosso dispor, porque há lá muita coisa que desconhecemos completo. E eu encontro. Hoje, mais uma vez, boa noite. O Ivan ainda não chegou, ele está de parabéns, me desculpa, e por questões profissionais não o perdoaram, não é? Ele ainda está. Eu creio que assim que ele puder, ele virá acompanhar-nos. Hoje temos também o facto de juntar, de associar ao aniversário do Ivan, um nome incontornável do metal alemão, desde os anos 80, que sempre vimos Protector como uma banda brutalíssima e uma banda de muito respeito. Curiosamente, vemos que eles começam a recuperar ainda mais seguidores depois dali de um período em que o thrash deixou de estar em voga e passámos a ter o death metal. No entanto, eles nos últimos anos têm tido um trabalho fantástico com o Martin Missy à frente dos Protector, que é o porta-voz que hoje vamos ter o prazer de entrevistar. Vamos falar inglês, não é, Jorge? Porque senão não deixamos de estar aqui no monólogo. So, Martin, thank you so much for joining the Heavy Culture family. We are very proud to have you on board. And I was saying that Protector has been one of the big acts from Germany since the 80s, and that the latest years you guys grabbed a new attention from many people who saw thrash metal again as a force that unites us with music. We would like also to invite our viewers to ask questions if they have any question in English, of course, that you can reply to those. But in Portuguese, I will say that if there's any question in Portuguese that our viewers might have, they can write it in Portuguese and then we will translate it to English. Por isso, fica a ideia, se tiverem perguntas,
coloquem-nas em português e nós vamos passá-las para o Martin, ok? Eu ainda não consegui encontrar o documento que o Jorge me enviou, vai de improviso, eu acho que é aquilo que eu faço melhor, é o que eu faço melhor, é o improviso. Meu amigo, está no grupo. E por isso, eu sei que está, Jorge, eu só não consigo encontrar aqui no meu computador, está nos meios dos documentos, mas eles são tantos que não vou perder tempo a olhar para eles. Tu vais-me orientar em português e eu passo para o inglês. Amigo, é assim que nós trabalhamos. Eu recomendo você pegar o documento, meu amigo. Mas a primeira pergunta que vou colocar, não deixando de cumprimentar também para além do Ivan, o António Barrote, que hoje também não vai conseguir estar presente por questões pessoais, mas na próxima live vamos ver. Ele é um homem ocupado e por isso pode haver uma outra situação que possa não corresponder à data do Heavy Culture. Mas vamos para o inglês, não esquecendo também de pedir para subscrever o canal e ficarem a saber as notícias de quem é que vai ser entrevistado. O mês de junho está todo agendado. Espreitem no canal do Heavy Culture, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Vão receber as notificações de qual será a próxima live. Vamos então agora sim para o inglês e perguntar ao Martin por que razão é que ele se juntou aos Protector depois do lançamento da primeira demo, Protector of Death. So, Martin, I will ask you the first question that, we are curious to know, how did you join Protector after the release of their first demo, Protector of Death? How did it happen? Well, in the beginning, I was a fan as well, because I heard the demo in late '86, I think it was, and it was the most brutal thing that ever had been recorded in our hometown Wolfsburg, Germany, and it was amazing. And then one night when we were outside of a discotheque. There were no other places to hang around at that time. So Michael, the drummer, came up to me and asked me if I wanted to sing in Protector. And that was like, I can't describe it, of course. Said yes directly, because it was amazing that this band, which I liked really a lot, wanted me as a singer. So a few days later, I was in the rehearsal room with them, and I was part of Protector, and that was in March '87. Yeah. Cool. I imagine the dream of joining a band should have been something that you never imagined. By the way. My brother that lives in Germany asked me to say something to you, that the coach of Wolfsburg team was stolen by the team Schalke 04. He asked me to say this to you. Aí tu me mata, né, Miguel? Aí... The coach... Yeah, he was stolen. The coach of the Wolfsburg team. Yeah, no, he was stolen. He was stolen by Eintracht Frankfurt, I think. Oh yeah, that's the team. I invented Schalke 04. Sorry. Oh, Jorge, isto foi aqui Wolfsburg now has a... Nós estamos aqui com has a problema de new conexão. trainer now already, a guy from the Netherlands. Are you into football, Martin? Yes, a lot. Ok. É sempre uma união, Jorge. Eu acho que estarmos como ele falou no Wolfsburg, portanto, na origem dos Protector, eu lembrei-me desta pequena conversa que tive com o meu irmão, que já referi aqui mais do que uma vez, que ele vive na Alemanha, e cada vez que falamos de uma localidade, ele lembra-se de uma história e acaba por me influenciar, para deixar ficar uma piada ou outra relacionada com o futebol. Eu não sigo futebol, mas acho interessante o mercado futebolístico.
Voltando à questão que foi colocada ao Martin sobre o início da entrada dele nos Protector, depois dessa demo Protector of Death, ele diz que ali em finais de 86 eles estavam num local onde todos nos costumavam juntar, e então o baterista Michael convidou-o para ingressar nos vocais de Protector, e ele, claro, parece o sonho de criança de se juntar a uma banda que, segundo diz o Martin, era a banda que tinha a demo mais pesada dali da zona, da região. Por isso, imagino só a felicidade que ele teve em juntar-se a uma banda que teria um som que seria o mais agressivo, mais poderoso ali da região. Jorge, a tua pergunta, desculpa ter feito a primeira, mas enquanto fazes a pergunta eu vou procurar o documento. Vamos a isso. Está no teu WhatsApp. Uma dica. Tomara que te ajude a dica aí, Miguel. Eu quero falar agora um pouco vamos dos extremos, né? Falamos da demo, agora vamos para o último play aí do Protector, né? O Summon the Hordes 2019, né? E realmente tá uma pedrada, né? Como a gente costuma falar aqui no Brasil, não uma pedrada, e eles conseguiram manter essa tradição do Protector né? A gente tem dificuldade, até uma questão aí que eu não quero antecipar, né? Se é thrash, se é death, e essa indefinição é que torna o som deles bastante peculiar, né, Miguel? Como é que está sendo para eles manter o legado de uma banda que teve um impacto bastante grande nos anos 80, e 2019 aí, né, o Summon the Hordes, mantendo essa chama acesa ainda, né? Okay, Martin, this question goes to try to understand how are your thoughts on the album Summon the Hordes from last year, and sorry, not last year, from 2019, and he's asking how you guys keep up, with the legacy of what you've done so many years ago. How do you keep up with this musicianship, with this ideas of new albums? Just like Jay said, you guys are the flame that keeps music alive. And how do you see, the results of that album from 2019, Summon the Hordes? How is it going on that record? We always, to start with, we always, from the beginning, when started Protector again, not try to change the music of Protector too much. We tried always on all the new records to sound at least of we did back in the 80s. That will always go. I think for us, at least, we have managed to do so quite well, and we are very happy with all the 3 records we have done. And Summon the Hordes, yes, for me personal, it's of course every band says that, but for me personal, it's the best of the 3 new albums. Yes. Jorge, está aqui então a resposta relativamente a esta questão sobre o trabalho mais recente, 2019, parece que foi ontem, e ele diz que depois de terem regressado, já nesta reunião, vamos chamar-lhe assim, eles nunca tiveram intenção de mudar o som dos Protector, de mudar aquela característica específica de Protector, e acha que para todos os efeitos existe um crescimento e, acima de tudo, há uma ideia de que este álbum, o Summon the Hordes, é aquele que ele mais gosta, fazendo a referência que, claro, todos os músicos dizem sempre que o último
é o melhor trabalho de todos. Mas eu vou se não te importares, eu vou aproveitar para lhe dizer a minha opinião relativamente àquilo que eu acho, é uma opinião pessoal, atenção, o álbum que mais me marcou e o álbum que me convidou a conhecer os Protector, que foi o I'm the Mad. Para mim é um colosso. Eu ouço esse disco hoje como o ouvia há 30 anos e como tal, eu vou tentar perceber qual foi a magia que eles tiveram nesse disco. Não sei se houve ali uma questão de mudança de estúdio, de qualquer coisa, porque houve uma alteração do som, e eu vou tentar andar ali um bocadinho à volta daquilo, ok? So, Martin, you mentioned that your favorite album so far from Protector is Summon the Hordes. It's natural for a musician to say something like that, because it's the youngest son that you have. But I was saying in Portuguese that I wanted to express my personal favorite and go a little bit around that album. It's the Mad. This is the first time I've listened to Protector in '89, and I was like, this is humongous. It's an unbelievable album. It's everything. It sounds great, unique, most of all unique. And I wanted to ask you, what changes did you felt after the release of the first album to that one, the full length? What do you think that album has different from the ones from behind? And why didn't you follow that path? Because it was perhaps the most aggressive album of all your career. I think everything to normal it was a kind of development from the stage, like the Misanthropy album. It still was quite raw, unpolished, and we went on with Golem, and there we started maybe writing more complex riffs, and for the time when I was back in the 80s until 89, the Mad was my last record with Protector back then. That was the third step towards a more approach, or but still brutal approach. And I think my vocals also had developed in this time, and more aggressive and darker or something. Maybe now today I've gone a little bit to Golem album, or even Misanthropy or something. But On the Mad was an amazing album, very special. That the producer, I don't know, we were all never involved in the sound. We just put on the music and they did the sound, and it has a quite special sound and everything. But I thank you for that, you like that album so much. Usually people say like Goal or Misanthropy, or even one of the newer albums. Cool that you're On the Man. Thank you for your reply, and it is true that it's my favorite album. I don't know if it was because of it was the first, the way that I met you, but for me that album has a unique sound, and you know, you can listen to everything in the album, the production wise. You can follow all the riffs. You can listen to everything, and it's like you were not afraid to play in a studio with a brighter sound, because sometimes it's a bit hard to keep the riffs
the same way, but I'm sure that maybe that's just my opinion. Let me translate it to Portuguese first, and then we go to the next question. O Martin deixou a ideia de que depois dos dois primeiros trabalhos, o Golem e o Misanthropy, eles neste álbum lançaram um som diferente. O Martin sentiu que talvez seja o álbum que é um desenvolvimento natural, porque começavam a saber trabalhar mais em estúdio, apesar de não serem eles que tinham a preocupação do som, mas eles acabaram por enfim, trazer um álbum com riffs brutais na mesma, com muita qualidade, e o Martin sentiu até que fosse a performance dele até então, à altura, depois ele acaba por sair dos Protector nessa altura, depois do Worm the Mad, mas aqui até aí foi o álbum mais agressivo, ele sentiu que a sua prestação foi a mais agressiva daquele período. Por isso, a ideia é que é natural que a banda, ao fim enfim, já estavam no terceiro trabalho e a entrega já é outra, os conhecimentos são outros, e isso leva de facto a que seja natural que o trabalho acabe por ter um outro brilho, e brilho em todos os sentidos. Normalmente o Martin ouve pessoas dizer que gostam mais do Golem ou do Misanthropy, e achem engraçado o facto de eu dizer, agradecendo obviamente, de agradecer que eu gosto mais do Arm the Mad, mas lá está, são opiniões, somos todos livres de as ter, e os gostos são, enfim, como na música, como em outras coisas, como a gastronomia, cada um gosta daquilo que gosta. Vamos para a próxima pergunta. Seria neste caso o Jorge a fazê-la, mas ele... vamos tentar aprofundar mais aquelas primeiras... o primeiro som, e em que... a ver se o Martin consegue dizer-nos, de alguma maneira, classificando o som, que tipo de género é que onde é que ele coloca os Protector, porque existe aquela divisão do thrash, do death metal, ou aquele que se chama agora o death thrash, ou thrash death, uma coisa assim. Por isso vamos tentar perceber qual é a opinião dele. Eu já tenho mais ou menos uma noção do que ele vai responder, mas vamos tentar perceber com o Martin. So Martin, you know, it's usual today to argue about genres, and it has been always hard to decide what's the Protector genre. Some people say thrash, others say death, and there are a new team that says that is thrash death. So first of all, starting from your point of view, what are your thoughts on this? Where would you put Protector in these genres, in these styles? I would say mainly it's thrash metal in the bottom. On the demo, and also a little bit on Misanthropy, we had some black influences, I would say. And then it became more thrash again in Golem. And yeah, I think from On the Mad, especially the On the Mad album on, it was harder, a little bit more death. But still thrash was with death. And after I left, they started more into the death metal direction. And today I would say we play thrash with some death influences. So all in all, you can say thrash death. Yes, I would say that as well. Ok. Portanto, fica a ideia do facto de sentirmos que houve aqui um balançar de vários estilos, de andar ali entre o thrash e o death metal, em que há períodos mais thrash, outros mais death. Ele sente que depois de ter saído no Worm the Mad,
eles voltaram-se um bocadinho mais para o mais brutal, mais o death metal, mas depois com o seu regresso sempre andaram ali a balançar entre o thrash e o death metal. Hoje considera que estão ali no meio termo, ou seja, considerando que estão ali na jogada do thrash e do death metal, em que assim conseguem agradar a todos. So Martin, going through with the genre stuff, I would like to ask you also, being a guy from death and thrash metal, what kinds of styles do you listen to more often? I have to admit that I'm today, or at least the last 20 years, I'm a little bit more into classic heavy metal, speed metal, but also old school thrash metal. Not so much black, not so much death. I don't know why. It just came naturally that I went back to the music that I started listening to in the beginning of the 80s. Started with AC/DC, and then later listened to Motorhead and Venom. And from there, it accelerated, like Exodus, Possessed, and bands like that, Slayer, of course. And I think for me personally, it stopped somewhere in this excellent phase in the end of the 80s, around Napalm Death. The first record was really great, and I listened to that. And then I developed backwards, you can say. Yeah. Listening more to maybe classic metal again, Maiden, Priest, Saxon, Dio. Ok. Cada vez me surpreende mais o facto de ver que pessoas como o Martin estão a liberdade musical sempre lhes permitiu e vai permitindo aos músicos, por aquilo que eu vou percebendo, de ouvir algo que não está diretamente relacionado com aquilo que eles fazem musicalmente. Portanto, vocês ouviram uma quantidade de bandas que ele nomeou. Eu acho que o resumo maior é que o Martin sente que, no que diz respeito, vai avançando musicalmente, na construção musical, mas no que diz respeito àquilo que vai ouvindo, sente que há uma regressão. Isto não é de todo negativo, sente é que vai andando para trás, ouvindo as bandas clássicas, desde o heavy metal ao thrash, às origens, os sons da origem dos estilos, vamos colocar assim, e cada vez mais acho interessante, porque todos acabam por falar em bandas que nos dizem respeito, muito respeito, e à evolução de todo este movimento que é o heavy metal no geral. So Martin, I'm quite surprised to know your usual tunes, but this is just me. I'm more into thrash and death metal, so it's very common to ask this to other musicians, and they say that they are Black Sabbath fans, Dio fans, Iron Maiden fans, and then you go listen to their music, and it has nothing to do with it. It's funny that we were interviewing Eric from Autopsy, and he also mentioned that one of the main influences that he has is Black Sabbath. And I was like, but I can't feel any Black Sabbath in there. And he said, okay, it's an influence that is there, but it's not the main influence. And it's like you don't have to do the same musically, but it's funny that people say that their influences go way back to the origins. So you feel like
all the other guys from Protector, they feel the same way? I have to say, when it comes to Protector, back in the 80s, of course, our influences were total things we listened to back then a lot, like Sodom, especially Possessed, I would say Slayer. And that was the music that we listened to and wanted to do something, even at least try to do something even more brutal about. And doing this music today, for this, I'm also a fan of the band. I'm still this guy who listened to the demo in '86, and I like that music as well, of course. Even though I listen to more classic metal now, I still love the old Protector stuff, and that is why we also do this today and keep on doing that instead of like suddenly try to play heavy metal or something like that. That would be funny. One of these days you would play, you know, make a tribute album to the, you know, to those bands that you guys think they are your main reason for doing this, and to do some covers of those bands. That will be very interesting. Let me translate it shortly to Portuguese. Eles acabaram por dizer que lá está, a ideia no geral da banda era que eles tiveram as influências. Ele mencionou Sodom, que é sempre muito bom ouvir uma banda alemã dizer que a influência vem de casa, e também muita influência de Slayer, mas sobretudo Possessed, em que eles queriam tentar fazer algo mais agressivo ainda. Eu acho que foram bem sucedidos nesse sentido. E depois acabámos por falar novamente das bandas que são a grande influência, e estávamos aqui a trocar a ideia de achar interessante eles pegarem nessas bandas que são as influências e que são a base que eles tiveram para se iniciarem a tocar discos e a gravarem em estúdio, fazer um álbum tributo a essas bandas. Seria muito, muito interessante. Keeping that idea, Martin, do you think that it would be possible to do a tribute album to those bassist bands, you know, these bands that were the foundation of heavy metal? The foundation of heavy metal. Because we have done like other versions live with the new Protector, at least of Slayer, Sodom. But classic heavy metal, I don't know. It at least would be interesting to do such a thing, but it would of course have nothing to do with Protector. But it would be really interesting, and I think the guys. I know that Mikke, our guitar player, is also playing in a cover band where he plays like Maiden and stuff like that. So. And also the other guys would have no problem with playing that kind of music as well as a cover version LP. So why not? Maybe. Who knows what comes in the future? Martin, one can never forget that the great Chuck Schuldiner from Death, he took this Judas Priest song, Painkiller, and he made that song sounds brilliant, just like Judas Priest. I would like to see something from Protector, picking up some songs from classics. That will be very interesting indeed. Let me translate to Portuguese. O Martin diz que
era interessante pegar em alguns desses clássicos, apesar de eles terem feito ao vivo, fizeram ali algumas versões, falou em Slayer e outras versões, mas de bandas clássicas eles nunca fizeram isso, e o interessante é o facto de, mais do que o músico da banda, toca covers em bandas que podem tocar em qualquer lado, e alguns deles acabam por tocar clássicos. Deu o exemplo dos Iron Maiden e outras, por isso ele acha que até poderia ser interessante eles poderem pegar em alguns desses temas clássicos, e acredita sinceramente que o resto da banda era capaz de acompanhar. So Martin, now let's get back to at least my favorite album, the Mad, and go deeper in the idea of the voice change. Let me ask you, what happened there? Was it an evolve? You guys were evolving, so that's the result of evolution, or do you think that also has an important thing with the production, the studio, the producer that came up with this final sound of the Mad? Or do you think that you really tried hard to be different, to be more aggressive, to go mental, go crazy? What happened there? I think it was a natural development, you can say. Our guitarist wanted to try maybe a little brutal, still aggressive, but a little bit more technical stuff and something like that. And for my voice, I remember in the beginning on Misanthropy, when I came into the studio and for the first time heard my voice clear, it sounded horrible. So I had to scream for like half an hour in the recording booth. So it got this edge to it. And the voice, of course, got more and more, the vocal cords got more and more, let's say, wider and stuff. So the voice also could go higher, the more rehearsed. And I think the final climax that was for my personal, then on the the Mad album, where it was quite deep with a lot of passages and also very high screams, but quite deep, much deeper than on the other records, as far as I can remember. So, yeah, it was like a natural development. The more we developed as musicians, there were also all kind of stuff coming in. The big thing from the producer were the sound, of course. They did a totally other sound than we had before, I think. But still, it worked out very, very great with the new riffs and the new songs and everything. So the whole package was great. Ok. Eu fiz a pergunta ao Martin mais aprofundadamente sobre o que é que realmente tinha acontecido para a mudança de voz no álbum the Mad, sobretudo, foi aí que se notou uma grande diferença. E ele diz que eles achavam que era um desenvolvimento natural, ou têm uma ideia geral de que o desenvolvimento natural e de evolução dos músicos acaba por levar a isso. No entanto, ele diz que sentiu que necessidade, inclusivamente, de utilizar uma técnica, lá está, porque existem técnicas para trabalhar a voz e para conseguir determinado resultado. Ele sentiu que teve que gritar durante meia hora na booth onde gravam, portanto na cabine, e para criar uma ideia de voz mais profunda, mas ao mesmo tempo mais agressiva, mais rasgada, vá. E é muito natural que ao longo do período do tempo de gravação aquilo fosse ainda melhorando mais, porque à medida que nós vamos utilizando a voz, principalmente no nosso estilo, neste estilo mais agressivo, enquanto tens voz,
grava, porque pode haver ali um dia ou dois que não consigam fazer mais. Por outro lado, também associa ao facto do produtor ter mãos para um som diferente, e as técnicas acabam por ajudar bastante, porque a parte técnica, acho que aliada à evolução do músico, é o suficiente para trazer um resultado completamente diferente. So, Martin, we have a question from someone that is watching, and I will say it in English, so that because people who speak Portuguese already read it. So, Ruel Henrique Belga has a question about, being in the first formation, recording the demos, and 3 incredible first albums, counting with the first EP. Ruel would like to know, why did you leave the band? And he also says that your latest 2 records are amazing. But he was going to the question that we also had here, trying to understand why you left the band after '89, after that album, I'm the Mad. I have to be honest, and I have been so quite a while now. It was drugs. Unfortunately, I was doing drugs at the time, and in the beginning of '89, I think it was February or something, I started getting panic attacks, and that messed up everything for me, and it was so horrible. I couldn't even. I only had to concentrate on getting my own life back on track again. So I left the band there in February, March, I think it was, and Olli Wiebel took over, went tour with Crypto and did some gigs, and then I felt better again, fortunately a little bit, and was able to come back and record the On The Mad album. And then we did one final gig in November '89 it was, and after that I realized that something had got lost. I hadn't the energy or anymore to contribute fully out in the band anymore. So then I was replaced with Olli again, and well, I think he did a very great job replacing me. So yes, that was the way. Drugs, so stay off it. Okay, Martin, that's the best message you could leave today, because it's very important for people to know, from those who had the experience of being there, and to realize that if this guy was there, he knows what he's talking about. Thank you, at least, and thank you for having recovered and being back again, like with everything you can have for Protector, so that you can leave this heritage to those that will keep on doing music. Let me translate it to Portuguese. It's very important to translate it to Portuguese the best way possible. O Martin assume, já o fez no passado e aqui também o fez, e muito bem, dizendo que o problema que o levou a deixar os Protector em 89 foram as drogas. Esteve numa situação completamente difícil, muito difícil mesmo. Depois, antes da gravação do álbum I'm The Mad, depois faz ali uma pausa em que o Olli o substitui, depois regressa para gravar o álbum I'm The Mad, mas lá está, ali em 89, ali em fevereiro, salvo erro, ele começa a dizer que tem ataques de pânico e a situação de saúde ficou uma calamidade e ele sente mesmo a necessidade de sair. Como tal, esta mensagem acho que vale por tudo, que é alguém que esteve nessa situação ter chegado à conclusão de que estava a precisar de uma pausa e precisava de se ausentar de determinados ambientes,
de alguma toxicidade que estivesse presente no meio, enfim, que o rodeava, e pronto, e acaba por sair, e dizendo que o vocalista que o substitui faz um excelente trabalho, e quando recuperado traz-nos estes mais recentes trabalhos que, como diz o Ruel, são fantásticos e de facto mostram que eles estão cheios de força e com muita vontade de fazer ainda mais. So Martin, going further, again, thank you for being that honest. It's very important to, you know, to realize that you could have said something different, but you said the truth, and I thank you for that. It's very important. Now going back to a different period, you know, let me ask you this first in Portuguese, and then I will translate it to English. Vamos perguntar ao Martin porque é que ele criou a banda de tributo Martin Missy e os Protectors. Eu acho que seria interessante. Daqui a pouco vamos fazer a pergunta do José Coragem, mas entretanto deixa-me avançar com esta, José. So, Martin, we have a question from José, but first we will do this one because I already asked the question in Portuguese. Why did you create the tribute band Martin Missy and the Protectors? The idea came up at the Niflheim after-show party here in Stockholm, where I met Jonas Svensson, a very good friend of Niflheim. And we talked for hours about metal in general and also about Protector, of course. And then I think it was him who came up with the idea, why don't you start Protector? But at that time, I wasn't ready for that. So we said, okay, let's do a cover band or a tribute band. I go back to Uddevalla, where I live, and I find you some guys. He did, and some months later, I visited them, and they had rehearsed all the old Protector songs, and that's the way it was. We just had to do this, and then after playing together a lot of gigs for 5 years, we asked Hansi Müller, who formed the band together with Kjell Hasse, if it would be okay for him if he restarted Protector. And he said it was a great idea and made the thumbs up. And then we started again. So that was the reason we started as a tribute band first. Okay. E ainda bem. So we are glad that this friend of yours, this long hours happened, and that gave us the chance to, you know, to have more Protector records. Isto aconteceu em Estocolmo, para onde o Martin se mudou. Eu tenho conhecimento que ele tem uma costela também sueca. E numa altura estão numa festa e ele passa horas a fio a conversar com um amigo sobre música. Claro que também era obrigatório falar de Protector, e ele foi sempre picado, sempre pressionado para perguntar porque é que não voltavam com Protector, e ele acabou por dizer que não se sentia preparado, e daí ter surgido a ideia de criar esta versão de Protector por um homem que é os Protector também, não é? E depois dessas covers eles sentiam, passado alguns anos, sentiram que já seria interessante regressar, porque já havia algumas coisas escritas, e ele contactou o Oli para ver o que é que ele achava do regresso dos Protector, ao qual ele obtém a resposta do thumbs up, e cá estão os Protector, e nós estamos muito satisfeitos pelo facto dessa reunião, esse tributo ter acontecido, porque se assim não fosse, não teríamos novos álbuns fantásticos. So now I'll do the question from José Coragem, and he's saying that Germany always had great bands. He's saying that especially likes the you know, everything that came out on the second half of the 80s. He's asking what's the relation between you know,
several bands of that period, if there was any competitiveness, and also if there were any rivals, or on the other hand, was there an union with the bands being supportive to each other? How was the environment of this species? I would say it was a great friendship between most bands, as far as I can say. We from Protector in Wolfsburg, we lived a little bit on the outside of the main center of thrash metal, especially Soul Creator and Darkness. They were from the Ruhr area. The Ruhr area was the big area where most bands played. But we had good connections with Sodom, especially because Michael, our drummer back then, had done the Sodom fan club on the Obsessed by Cruelty album. So he knew Tom and the others, and so met sometimes, and also Frank Blackfire, Mille. We met at concerts when we drove down to the Ruhr area and visited concerts as fans, and we met them also there in the audience and talked to them. It was great. I wouldn't say it was competition. I would rather say we spurred each other. Like when somebody put out a record that was really brutal and good, that was I don't know how to say in English, it was a spur. It was something that drove us on to, can we do this a little bit faster or a little bit more aggressive and stuff like that, but not like, oh, they are not good or we are better or something like that. It was for my part, I would say we had a relationship with, we also met guys from Living Dance, and they were also really nice guys, and yeah, it was a great time. Great bands you mentioned there. It's the Germany history of thrash metal. All the bands you mentioned. It's funny that you say that, because we already had a chance to start alive with the guy from von Stein, Mem von Stein from Exhumer, and he was saying the same, that the bands were connected, they were helping each other, spreading. Have you listened to this? Or hey, you can have our demo. Listen to this and stuff like that. It's very interesting. Let me translate to Portuguese. O Martin diz algo que nós já ouvimos antes, apesar da nossa live com o von Stein, com o Mem von Stein, dizendo que as bandas apoiavam-se umas às outras. E ele aqui não fez referência, mas devem lembrar-se no início da live da Exhumer, que a Alemanha, a determinada altura, acabava por ser um sítio ainda mais pequeno do que é hoje. E era natural que as bandas estivessem muito mais próximas do que estão hoje. Não havia a conexão que nós temos hoje nas comunicações, mas havia sobretudo uma entreajuda muito grande, em que as bandas, ao criarem algo, alavancavam as outras a fazerem algo também melhor, mais brutal, mas sempre com preocupação de fazer algo bom para os seus ouvidos, mas nunca no sentido de competir e de dizer mal dos outros. Isso é muito interessante. The next question I have, we are almost getting closer to our usual hour, but I have a question here that I don't know who invented that, but what's the story behind that the Facebook address 666, not 777. What's the story behind that nick from Facebook?
It's a line. It's a line from Enable lyrics. Back then, maybe at least in Germany, one of the known lines in songs. So when I said Cain raised his fist against heaven, my number is 666, not 777. So I thought I'd take that as a like an address appendix for the page. Ok. O Martin diz que é um apêndice para a página, porque ele acabou de mencionar que está associado a uma editora bastante conhecida. Por acaso, eu não conheço, vou ter que investigar. Esta editora tem esta linha, este 666, not 777, ok? Martin, going to the future or imagining the future, what are your plans, and when can we expect new work, anything new with Protector, and how are you guys managing touring at this time? The plans just the same as we've had all the time, trying to create new music and touring. Touring, of course, unfortunately, is not possible in the normal way, at least at the moment, but hopefully it will soon get better so we can get out on the road again. And an album will hopefully be recorded in autumn this year. We have all the songs ready. The guys live in Uddevalla, that is 500 kilometers here from Stockholm. So they are rehearsing together. They are now putting the final edge on the songs. And then we do a pre-recording. And then, hopefully in autumn, we will record an album. And then it's up to the, not the record company, but the factories that do the vinyl stuff and everything, how long it will take until it comes out, so it can maybe middle or even autumn next year. We'll see. Okay. In fact, there's a big problem with printing the vinyls. Actually, it's going crazy, and also CDs are starting to have some problems because of the plastic issues. It's a strange world at the moment. Eu questionei o Martin sobre quando podíamos esperar um novo trabalho dos Protector. Ele diz que estão a trabalhar como sempre com a preocupação de fazer novas coisas. Atualmente estão ali a alinhar últimos pormenores e também questionei também sobre a possibilidade deles fazerem tours. Lá está, as respostas são comuns. Nós temos aí uma situação pandémica, as vacinas começam, enfim, a dar alguma liberdade, já começamos a ver alguns concertos com esta tal história de imunidade de grupo, mas é preciso que o novo trabalho seja gravado. Eles esperam entrar em estúdio lá para o outono deste ano, mas com a tal situação do problema que existe nas fábricas atualmente para poderem fazer a impressão do vinil ou fabricar o vinil, vai depender muito de quando é que as fábricas vão responder ao pedido da editora. E lá está, eu fiz a referência de que atualmente nós estamos aí com um problema grave de matéria-prima. Não está a afetar apenas o vinil, ao que parece que começa a afetar também os CDs. Por isso, preparem-se para uma inflação cada vez maior. Vamos ver onde é que isto vai chegar. E isto pode influenciar, inclusivamente, algumas situações futuras sobre o consumo de música. Mas vamos talvez fazer a última pergunta relacionada com esse pormenor, de como é que ele vê o futuro da música.
o que é que ele acha sobre a utilização digital e também a vontade das pessoas de terem a música fisicamente. Eu acho sempre interessante ver do ponto de vista de quem faz a música, saber qual é que é a opinião dele relativamente ao formato, à utilização musical. So, Martin, I would like to put the last question for you. Looking at the music industry in these days, we are seeing that vinyl is getting more and more expensive. When factories are having problems with the stuff they need to do music and CDs and vinyls, who knows, tapes in the future. How do you see the music industry in the future? Being a musician, do you have a preference? Do you like people to buy physical music, or at least that they listen to it digitally? What are your thoughts on this? Looking at the future in music. I think all the formats are good in each way. The digital, of course, or when it's online on YouTube or stuff like that, that it's easy to reach people with the music. But of course, as a fan myself, it's always great to buy an album, so you can check out the booklet or the album cover, you can check the lyrics and stuff like that. So it has always something special to buy a physical album. So of course it's sad if that is declining or something. Nonetheless, I think music will conquer it all in one way or the other. What it will be, we will see. But we will see. But as a fan myself, it's always great to have a physical format, of course. Ok, Martin. Tal como podemos esperar de alguém que já anda na estrada há muito tempo, ele tem preferência pelo lado físico da música. Gosta de ter, de possuir, de conseguir ler as letras do booklet, seja ele num CD ou na contracapa de um vinil, mas ele acredita também que o futuro da música passa também por todos terem o seu espaço. E ele com isto quer dizer que acaba por entender que haja pessoas que têm a preferência do lado digital porque está mais fácil, é mais acessível e rápido. Por isso, ele continua a ter alguma esperança no futuro de que continua a haver gente louca como nós, não é? Louca como nós, que acabamos por comprar os nossos vinis, os CDs, e agora o regresso da cassete para uns fãs estão a vir outra vez de forma massiva. E lá está, o Martin é daqueles que defende que há espaço para tudo e para todos. Martin, thank you so much for being with us. It was a pleasure. I'm sure that in the future we will have the chance to talk about new stuff. And again, thank you for being so honest and helping us to educate the best way possible. All generations, because I think it's a mission. You go through this, you might help the one next to you by telling your experience, and for me it's very good to know that you have that vision, not just doing music but also helping others to understand some other things from life that we all might discover, go against or something like that. But the positive thing is, please, Martin, keep on doing that great job that you guys are doing. As you know, I have some Protector albums and I want to buy more in the future. And
let's hope that this thing is over and that we can meet. You know, I know that you don't travel by plane, but who knows if you go in a van to come to Portugal, okay? Let's hope so. So I believe that Brazil is out of the way because you don't travel by plane unless you take some holidays of 2 or 3 months to go by boat. But anyway, let's hope that we can meet in the future, and most importantly, keep all your good work and stay healthy, okay? Thank you so much. Thank you for all the interesting questions. Ok. So, malta, para a semana... Lá está o Miguel perdido outra vez. Para a semana... Olha, o Jorge está a chegar. Será que ele está a chegar? Vamos ter quem para a semana? Ele está a chegar, mas não chega. Deixa lá ver se eu vejo aqui a próxima live. Deixa lá ver se eu encontro aqui. Jorge, aparece, dá-me uma ajuda. Eu acho que era o melhor que podias fazer. Melhor ainda, subscrevam, vão até aos nossos canais, seja no Facebook, Instagram ou aqui mesmo no YouTube, vocês ficam a saber quem é que vai participar na próxima live. Chama-se a isto a jogar em cima do joelho e, acima de tudo, estar presente para saber o que é que se passa. Martin, again, thank you so much. It was a pleasure, okay? See you next time. Bye-bye. Thank you. Bye. Ciao.